ke haleluya funa uqawuthini uqonqoze wena awuqonza uThixo futhi uzanqonqoza ngokwakho uzicango lifleke haleluya Amen. ngoba lathi inkolo kulapha ngaphakathi ayekho ngaphandle amen just imagine nawe uvele uthi inhliziyo yami ngawufonele pha konke time efonini nami ayizukwazi inhliziyo nithi uthi into kuyafana lenhliziyo yakho ngohlala lapha kuyo uyafana ungaphakathi noma unemandla kangakanani akazukwazi uyonqonqozela ngokwakhe akazukwazi ukufonela zonke indawo ngokwakhe amen Amen. that means uyakwazi utyumza inhloko sana ntona ufuna bani wena uyityumze ngokwakho ngoku wasesemhlabeni ke uYesu wayezobonisa ezolungisa ezozininzi abantu bayazi emhlabeni kwenziwa kanje into lenyama nantoni negazi that is why wathi mna ndinguYesu akho nto noyenza ngaphandle kukabawo ubawo ukum mna ndikuye amen enye ingelosi phaa kwincwadi kaJuda ithi kwakusiliwa phaya kukhona umzimba kaMoses abafuneka kungcwatywe and then abantu abekho for ungcwaba emveni koko ingelosi kaThixo nengelosi kaSathane zavele zalwa ke ngoku emve wabona uMikhayeli uba le fight lena idiphele wathi uThixo uyakukhalimela uzanqobe amen Amen. wonke umuntu abangahambi yedwa ngoThixo haleluya that's why nawe ngokufuneka uxa ukhalima ulisathana phuma ngegama likaYesu amen Amen. uthi mntaba ndini engafuni ukuwa yiwa ngegama likaYesu haleluya Amen. indimo zeBhayibheli uYezekile wayehamba pha wakhuzwa uThixo waswa kumoya aliswa iBhayibheli ngoku abakholwa kuYesu angakholwa kwenye ngabahambe ngokomoya amen abantu bakholwa bethe abakholwa bahambe ngokomoya bangabe ngokwenye bahambe ngokomoya wafulezekile ekumoya wabekwa entilini yamathambo omenko haleluya baxoxa ke noThixo phaa lamathambo angabuyela naye ebomini wathi umyeka ngabuyela uyezeka akayiqonda bazongena njani ngaye amen kanti uthi ufuna umbone siba mina ngizoba ndinawe wena ngoku yithi kulamathambo ondini uyela nebomini uthi ngazange wavusa kwakamathambo haleluya wathi wena nyana wonke profeta kulamathambo atheni omileyo haleluya wena okwazi uthi xa vele wavusa ngamathambo ngokwakhe phana wani into yoba athi ke Yezekile nyana womntu thetha ngomlomo wakho phi lamathambo avuka amathambo wethu ukwenzekile baba hayibo utshothi kuthethe mna kwenzeke lento wathi yithi Yezekile amathambo ondini yibani nenyama amathambo abanenyama waphinde wethu ukwenzekile hayibo njani njalo ndingenamandla kanje ndizala ngabe esekhembi ndingazange ndaye naba-Israyeli amen wathi Yezekile ithi mawabuye bengabantu lamathambo yenzeke naleyo kanti uThixo ufuna ubonisa laa nto kuthiwa ngumntu uba yinto enamandla haleluya yena uThixo kunawo konke ukwenzeka but ke ngokufuneka kwenze wena haleluya that means amandla aThixo wona akhona ntona kusota thina ithi iBhayibhile uEliya wafika kwenye ilizwe phaya imozulu yakhona ingafanele ilizwe lakhe haleluya umhlambi apha ekaba kunetha ngoJuni ojoba ngoJulayi yabo kwala lizwe hayi okudlula iminyaka apha imvula ingekho kanti into yakhona kade kwakho abantu abacinga uba uThixo wabo lo uba kube nje hayi lazi ixesha lemvula hayi lazi ixesha lembalela ngexesha lemvula benye kuba endabeni kude kubuye imvula kodwa imihla izawunetha kade uThixo wanoPeli okay into masenze abantu bayasiqhatha nathi xoba kanamandla masiye ngela xesha lokuletha kwemvula xa beyayo phaa waye nawe wenyuka nawo xa sentabeni wathandaza bathini bamvula bayingancedi ngoku isizini yayo haleluya xa befika baphezulu bathi
thina nowe uThixo sizayithoba imvusano sehla nayapha sibe siyasiba sizendayo ngoThixo wethu weli wenyuka nabo uThixo kalambe ngane yethu nyani ke mvula yehla uThixo uEliyethe Thixo bayilethe umvula bona kube yabiza unetha bahlala bahlala wareli ayizinto ntundi lapha lemvula haleluya amen yani ayayine wathi kakanizisike umhlawumbe ikona ufuna igazi ngoku kakanizisike ithatha igazi lifaka pha enkunini umhlawumbe zawuvutha wala ngemphiwe nithandaze nikhale ngoku adlala ngabo ayenzeka into kunetha kwemvula amen wathi makasokheni iziko sibeke itoya lenkomo sesiloje ungaqhithwa kodwa umlilo ngabikho umuntu mabize uThixo wakho umlilo ube khona ba wena wadlala ngawo benza awuvuni tu umlilo wabe yazi if yena ngokwakhe ngomlomo wakhe watsho izakwenzeka nani amen andithi if uThixo wathi kuEli yena uEli if wathi umlilo mawuthi uzawuthi umlilo nangoku wathi inkulu malufaka amanzi qala enzema wazobona umlilo uvutha endaweni yamanzi amen wathi ngoba uvuthi kumlilo wavutha komlilo emva kwaprofeti abo wabulela bonke because wabaveza into barongo lanto ubuxoki wabula ubani uEliya not uThixo haleluya kwenzeka ngenye imini uDavide kufike la zintsaba uThixo ezintsaba ndizisukele nawe kanye ndiziyeke yabo akani Thixo kawuleqe intsaba zami uthi mna ndinguDavide ndizisukele ndizileke na amen that means angoThixo ozolwela wena nguwe ozolwa ngamandla kabani kaThixo haleluya amen awuzuncedwa zingelosi nje funa ukuzixelele ithi mosiBhayibhile anazi ukuba nina nisezogweba izithunywa amen asifike ezulwini ayisuba uThixo othi weyeshunyandini wabhuda uthunyiwe izabasitha bazothi sasikhuphe umthetho kuba maninzi lokungenaye yani siwayithi iBhayibhile ngoku ndinamkele ngokwami kuni sihlale etafuleni eyi-1 sigwebe izizwe ezingamashumi Israyeli sigweba bani thina sigwebe izithunywa haleluya ninikwe ukuyigunya apho kwencwadi kaLuka chapter 10 phakathi verse 18 phakathi ndimbonile uSathane ebesilahla ezulwini njengombane bathi nina bazalwane ndinike igunya loba nithini ninyathele phezu kwenyoka ninyathele phezu konomathuthwane ngalo yazi lo verse haleluya ninyathele phezu kwenyoka asinzunenzanto haleluya akathi uThixo mina ndinyathele uthi nina ndinyathele phezu kwenyoka enganenzinto ndinyathele phezu konomathuthwane banganenzinto haleluya ngasoke ngoEliya wavele wathi nebatyenye waqombasuka iyadlala itsebe ivasilini amen wavele wathi seyincamathele kuyingafunda umyeka inepoison injalo abantu balangeni abesebehlala esiqithini kwi-island kwebefuna basendaweni eyi-1 babasa umlilo enziba zingezi inyoka because i-island yonke amakadoni yayigcwele inyoka ezibulela abantu kwakho nenkosi yayiphethe pha egula haleluya uEliya yathi ibinki inyoka wavela wayisukumisa kanje yawo xa ujongwayo heyi akanasona silonda aqomba okay iphela umtyela nyoka ishipho izilamba badilo asuka afe bamjonga oko zaphela insuku oko bemjongeli yaphela iveki oko bemjongeli yaphela inyaka oko bemjongeli wadi ukazanga hafu tu amen ngoba nguye onyathela phezu kwenyoka ayonyoka enyathela phezu kwakhe amen that means asinalungelo lokuthi uSathane umbambile amen asinalungelo lokuthi uSathane uyaleqa asinalungelo lokuthi mina ndifunyenwe zibuhlungu zikaSathane amen sinelungelo lokuthi ngemivumba kaYesu ndaphilisa Sathane wendiniwe inhlungu phuma kum amen lawo balesela ngoba ngoba iflenhlungu ngeke ngifake namancindane phuma ibethe amen because ayifale kangaba ibe kum haleluya abenzukwini mozikuvele waphuma into aba ngaphakathi emehlweni amen yaqombeza impilo zanhle
Xa sebefike ke ngoku. Amen. And ebehlweni ayikho apha ngaphandle ingaphakathi. Hallelujah. Kodwa ithina nalibakali lukwethe limese umfazi. Alibamba kaliqudile umntana yakho hayi kuthi ngapha kakhulu. Amen. Ayibona konke izazisokolisa bakethanda ekhaya kuyo. Kanti silokule. Nathanda silokutya yaphela. Hallelujah. So zikhona izinto ezifuna wena uthethe kuzo uzozithini? Ikhona yakani imxela yona. Bekuphakathi apho iqala khona imphanga phakathi. Engathi bona benzitya umhlambini oba umhlambini inkomo. But xa kashele ingqambe yi1 phanga phakathi engaphakathi nekhozo lombona. Ingathi ke xa ndizifila yabo kunenzani baharhaza iphume tu ekonkina nje khonini. Hallelujah. Yaqobo ndingaziyenza yebo beliharhaza nokwathi ndiyaqala bese ngifaka umuntu ayizinceda lo. Into mandenze mandithi Thixo ayikube ngoku. Nyanyani ke nathatha amanzi axuxa ngawo xa ndiphuma yaphuma. Hallelujah. Yaphila ngoko nangoko. Hallelujah. Lemi ndisithi abakufuneka benze izinto zokuzinto zithini? Senzeke. Hallelujah. Ukuze intaba isukume yongenelwande kufuneka besinda. That's why wathi Yesu if nina nokhola lingathi uthi nina if nina lokho ningathi kwintaba hamba ukule ndawo kuyo ngena belwandle. Hallelujah. Amen. Thathi biza ukholo leyashota kanti iBhayibheli itwele kwayena wayengumuntu ongathi nje kwawucinga kwayo akufana nokwethu. Wena ngomuntu ocabangela ucinga ukwenye indawo uhlala kwenye indawo wenyathina lomhlaba wena oluvo olunjongolo lwethu. Hallelujah. Amen. Kodwa wakwazi ukuthi imvula mayime yama. So into efunekayo into lukholo. Hallelujah. Amen. Ngoba xa ngaba uMoses wabethile ityathitha amanzi wayezale izele indalo ilangazela ukubona onyana bakaThixo. Hallelujah. Amen. Kwenye indawo ngosithi phaya umhlaba wale ndawo awuniki umhle wona. uEliya wanikela isitya sitsha wafaka phaya ikiwo waxwayela amanzi athaba lencasa ngoba indalo ilangazela ukuba ntoni onyana bakaThixo. Hallelujah. So xa indalo inxane ifuna wathina masithi xa sihambayo uthi le ndawo ndihamba kumhlaba ndiyawona ngoba izwi lithi mos apho uthe wena wanyathela khona loo ndawo uthe inikiwe. Hallelujah. Ayithi apho uthi kathe wabonakala khona ithi wena apho uthe wanyathela khona loo ndawo uthe inikiwe. Ama-Israyeli masithi asuka eEgypt ahamba eKanani. Hallelujah. Xa ezofika iqela besayiphile bathunyela abantu ababili awutha zihloli. Hallelujah. Wanonke sawufika pha ngasikhuphe nje abantu ababili bafike bawujonge namhlanje unjani na. Amen. Yiko songena kubo. Xa befika phaya babonga abantu balaba banempilo yi6 nesempilo yi5. Abantu balaba banxibo size 14 ehlangwini ndingasinxibo 9. That's why we are coming for this cool plan. Amen. Amen. Abantu balaba bangawugoliath bonke nje sibancinci. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Avele boyika. Hallelujah. Amen. Kwajonga uThixo bethe bazoqala baphelephi yathi Benjamin xa nifika phaya apho nihambe khona zenya umhlaba uphela lo ndawo. Hallelujah. Amen. That means indawo bona inyanga belifika kuyo bayayibona lo ndawo le. Amen. Hallelujah. Amen. So kula ndawo soka kuyo beCovid xa kubala bakuvele kuthiwe uthe wakho lo pin kwathi uthe wakho lo awutsala nteni. Hallelujah. Amen. Namhla ndifika apha nabalendlu bana cawuza abo nyathele khona inkinga yakho le ndawo. Abo nyathele khona office yakho le ndawo. Abo nyathele khona bala ngenyawo ngoba inyawo lapho nyathele khona indawo nayo. Amen. Hallelujah. Amen. So ukuze umhlaba usive mawubone sithethe. Hallelujah. Ukuze Mose abantu bamsebenzile kwindawo phayene engcecetyiweyo ba inhle akufuna nomcamo edlala pha kuyo. Ubukho umntana ukuthi awuyilekhulu masemsusa. Amen.
So mna ndiyabe kusuqhala ndawo ngakho mzasuka ndibaphetheyo again so zaba ndiyaba endaweni eyi-1 or ngizokwaca ngonyumva uthi yabona ukumzila ovulekileyo apho le ndawo wenze njani indawo ifuna into zipatrona zihamba phaa kula ndawo ndasoye kunje uthi hayi sineminyaka zange bekuyindlela apha ethe yenyawo nethe yenyawo kwenze njani ndazi inyawo zabo halleluya xa ndihamba phaa kuvuleka umzila uba kwisandi nyathela intshone uba ukwingca ndinyathela intshone kuthi usisa bonakala ehlekethe enzeni enhle kanjani ndibethiwe mdaka halleluya ngoba apho nyathele khona kuyacaca halleluya so apho ufike khona ngumzalwane awuvakale wena halleluya indimo zibhayibhile egadini edini babonile bazimela halleluya yo emveni koko babezimele uThixo wafika wakhwaze kubala mfowethu Adam uphi washo Nkosi ngive isandi sangathini bala nasimele halleluya amen so okokoko kuyasandi ngalamini asikapheli tonayo ngokwesasandi asike ukuthi Nkosi langa kuwe halleluya amen igunya linikeze thina amandla anikeze thina uYesu wamkela sithi uphile ngaphakathi kuthi halleluya amen nasabe nje kuwe Mose imizimba yakhe indalo ohlala bani yena uThixo ngoba unikeze thina akazi uphile uThixo ngoku okanye uYesu abonakala ehamba ngenyawo zombili emhlabeni amen amen Yesu nakabini nomgwebo akazuza apha emhlabeni afika nyathele inyawo zakhe ithi iBhayibhile zizaveza imbambe so ingelosi zonke zimfukule zikhona ingelosi ezingamuntu zikhona ingelosi ezinobude obungange-building 12 stories phezulu halleluya zizo ezahamba zimthi amen emva kothina abantu bangonyena bakhe basemhlabeni baselisweyo sifike la kuthiwa ukukhala wexilongo siye kuye singumakoti senyuke ngosibhabhe ngosibhabhe senyuke siushiye lo mhlaba lo besihlala kuwo siye kula level ina kuyo apha esibhakabhakeni amen apha emoyeni esibhakabhakeni afike ngokuyena asamkele kuye ngokwakhe sinela mzimba lo uphile ezulwini namhlanje haleluya emveni koko sabe senyuswe sonke kuvumbuluka umhlaba lo naba sebefile ukhaxila nabo amangcebo othi avuleke nabo inyuka babhubhe besebisiwe amen abagqinyelwandle libatyekeze bagama bavuke nabo kamela thini ambongo njalo wemfama avuleke haleluya emveni koko asamkele kuye ngokwakhe umhlaba uzanyazanyisa uvuye uvuleka amangcebo ukuthi imiqolombe ikhulu bafela kuyo ukuthi belevel uba level kwawo kuthonywe iJerusalema enza haleluya ifike izinzi kwangelo mhlaba esisuka kuwo emva kwasithonye ngosiyongena ngaphakathi kuwo phi emhlabeni haleluya amen xa siyongena okanye xa sinyuka ngalamzimba sonyuka ngomzimba sincikise ezimhlophe sinike umzimba ozole noba kunamaphiko kwazo baba umzimba ongakwazi ukuthi hayi lo moya uzodudula amen hayi le mithi zawubethe kakuyo uzonika umzimba onganziwanga ngasandla haleluya inyoko ngawo hlangabezana naye isibhakabhakeni haleluya ibe lifuthela ixilongo sibe semchasile ingilosi abekhweli yaselimhlophe haleluya thina siye phambi sesihamba njengomakoti esisonguyise kumyeni wakhe haleluya amen so xa ufike lo meko leyo iyabe isithi abaya kuwe nguyo oloza kuthi haleluya amen so xa sikulo meko leyo okwangoku sinikwe igunya loba iadversary okanye umphazamisi wethu simtyumza inhloko haleluya so ukusuka namhlanje ndifuna uxela idimoni elikusokolisayo
Ba mebona mina ndinika igunya bandithini ndinyathele inhloko. Nasabantu emakhaya xa ebele inyoka ibele enhloko. Amen. Kona bona bayibetha amatye. Hallelujah. Thina selungelo loba sithe sinyathele. Ngoba igunya lathi ndinika igunya loba linyathele phezu kwenyoka lona mathuthwane. Hallelujah. Yathele phezu kwescorpions asizinenzalo. Hallelujah. Kunoba nje ipozi no poison izophumela kumayizwe enzalo. Hallelujah. Uri sowukulizwe lomoya emibonweni uqoma usanakazo lenzalo. Hallelujah. Once we understand iqonde angazokwazi nyanyana. Hallelujah. But if wena wacinga inhlizweni yakho uba uthanda leyo onibamba kulakona usengxakini. Hallelujah. Funeka wazi ucinge uqonde into yoba mna ndizawuphumelela. Hallelujah. Ulingoba ifuwe utabana mna ndisenisiya kamnandi. Hallelujah. Ulingoba ifuwe uthi mna ngizele ngokutsa anizifana ngoku yangasindiswanga. Hallelujah. Mose abanye abantu bacinga uba njengoba sikhonjane sikhonzele ukufa. Hallelujah. Bacinga uba mhla wabhubha bawukhokhela ibhokisi yakhe ngawazelana wayefundisa. Amen. Sikhonzele loo nto. Hallelujah. IBhayibhile niyayazi na uba apha phakathi kwenu apha kuni kukhona abangasoze bafa until kude kubuye Yesu. That means kude ufike imini yomgweba abantu besaphile because imini yomgweba ayazibi ngolesingwaphi. Amen. So that means yebo asikwazi uzibale abantu bathi abazofa. Masizibale abantu bophila naphakade because iBhayibhile ithe uba nomkela uYesu uyofumana ubomi obungoni obungunaphakade ubomi obungapheliyo. So sikuthi mna ndezawufa. Hallelujah. Akukubufa ithi Mose wathunywa uYesu emhlabeni uba ihlabathi angaligwebi angalisabalazi bhala ihlabathi lithi lisindiswe ngaye. Amen. Bonke abamkelayo bozuza ubomi obugqilisileyo obungapheliyo. Bubo businabo ngaphakathi kunathi. Hallelujah. Amen. So masitsho ngomlomo wethu sithi mna nobomi obunaphakade mna namandla angapheliyo. iBhayibhile xa kuthetha uPawulos we are more than a conqueror singaphezulu kunabanqobi. Abanqobi ngona abaphila emhlabeni abaphumeleleyo abaphilayo abanobomi but singaphezulu kunabo ngenxa kabani ngenxa kaYesu ophila kuthi. Hallelujah. Paulos kathela kwendawo athi mna ndinako konke ukwenza ngoYesu ondinika amandla. Hallelujah. Amen. That means sinako ukutyumza inyawo ngoThixo sinike amandla. Hallelujah. Amen. uThixo ungumandla kapheli. Hallelujah. Amen. uThixo ungumandla akagugi. Hallelujah.